ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਫੋਰਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕਿਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੀਸਸ ਮੈਨੂਅਲ ਸਲਗਾਡੋ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਸਲਗਾਡੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਰਜ਼ਡ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। At that point, we assigned all of our detectives, including our investigations bureau, our supervised release team, our STAR team, and along with the county magnet to this investigation. They also, along with the California Department of Justice, involved. From the moment that we were informed of the missing. From that point, we worked on several investigative leads, which led us to an incident that occurred in the city of Atwater yesterday, just prior to noon. During that incident, the city of Atwater received information that there was an individual in the city that may be connected to this case. Prior to the law enforcement arriving on scene, that subject, Jesus Soldado, made an attempt on his life and was taken by ambulance to the hospital for medical treatment. Since then, we've been unable to speak to the suspect in this case due to his medical condition and his attempt on his own life. I'll turn it back over to the sheriff for any other questions. We are currently with the suspect now at the medical treatment facility, waiting for the doctors to get him to a point where he can cooperate. We're hoping that he will cooperate because first and foremost we want the family back. So that's where we are at this point. I'll open any questions. Sheriff, I see you talking to the family. How are you? Family's taking it rough as expected, and that's why I asked for your diligence in respecting their privacy in this matter. Let the family deal with the family on this. The media, you guys deal with me, and leave the family alone. It's very upsetting. We got a lot of people here supporting the family, and this right now, until we can get our loved ones back, that's where we're at with this. So let us handle you guys as far as media. Leave the family out of it. Appreciate that. The family has taken it pretty rough, but the family is very, very supportive of what we're doing and supplying whatever they can as far as any information that would help us get their loved ones back. We don't have any evidence to say that he didn't. However, 43 years doing this, everything points to that it was probably somebody else, but we don't know until we get some kind of conversation going with the suspect. We're not 100%. It's just that seeing everything that's gone on, I fully believe that there was at least one other person involved, but we don't have any evidence to support that. It's just the circumstances surrounding this. I believe that there is. We don't know. You still have not been able to link the victim to Salgado in any way, shape, or form? Not yet, and that's what we're hoping for with hopefully a conversation with the suspect. We don't have a motive. I can tell you that our suspect has a prior history of robbery, and he was actually convicted of it in 2005, and once he was sentenced, he was paroled in 2015, and since the parole, we have not had any major contact with this person at all, but we kind of figure that that's what the motive is right now until we prove otherwise. It's almost always what you can come out is a financial. Trying to. Is he cooperating? We haven't so far. He's been sedated, but we've had deputies on scene the entire time he's been in the medical facility. And as soon as he is able to, the doctors know that there's a rush on this. So everybody's been very supportive and cooperative. But right now we've got to get this person into a position where we can start asking questions and hopefully get some answers. Did we get what kind of car did he drive with?
The only vehicle that we had that was sustained was the black Dodge belonging to our family. And any others, we've got some possible leads. We think we have a gray pickup involved, but until we get evidence to really tie it in, that's where we are. Again, we're sharing everything we have with you, and normally, I'll tell you right now, we wouldn't be sharing all of this. We want the family back. So at this point in time, that's all my focus is to get the family back. So we want anybody with any information to reach out, come to us, and I know we have our tip line number here somewhere, and we'll get that to you so that the folks can call in for tips. Give me that. 09-385-7547. You guys get that? Okay. That's our tip line. Our dispatch center has been inundated. Please call the tip line. For any folks that are watching this, please call that tip line, and that number or the information will be directed immediately to somebody that can follow up on any tips that come in. And we're following every tip that comes in, to include our psychics that are calling in, literally. So we're not leaving any stone unturned, any blade of grass. Everything we have is out there. Our air unit's been out constantly on this. The city of Atwater, as one of their officers, is one of our pilots, and been very diligent in getting that support in. The city of Atwater, tremendous help in making sure that we keep that aircraft in the air to do whatever we can. California Highway Patrol, as you can see, they're here. We've got the FBI and DOJ involved in this. We've got dozens of law enforcement personnel working day and night for this. We keep going until it's concluded, and that's just how it goes. I mean, literally, there's not 5 o'clock we go home. It's not that way with us. They continue on until they run out of leads. Sheriff, the farmer that found all the cell phones, what, if anything, did that farmer say? That he found the phone in the middle of the street, okay? And that was all that was to it. Unfortunately, the family called that number, and he answered. So that's how we got the information. We sent a detective and got possession of those phones. Yes, sir. No, and that, yeah. Just in some other videos that we're seeing, and just like I say, everything that we've got, that's what we're going on. We had one, and we're looking into that. So, like I say, everything that we have that could be possible, everything is on the table. Nothing's off the table, sir. Did the suspect commit suicide before your deputies arrived, or was this after they? No, he attempted suicide prior to any law enforcement contact. The family had told our suspect that they had in fact contacted law enforcement because of what he had told them, and rather than talk with law enforcement, he attempted to take his own life. No, we know how. We're not sharing that in case we have other information coming in that can tie into that directly. So that's why we're holding that in. But we can tell you that he attempted to take his own life. How far from the crime scene? It was at a house in the city of Atwater. It wasn't anywhere near the crime scene. Yes, ma'am. The robbery and crime did not involve kidnapping? It involved false imprisonment. There's a difference between false imprisonment and kidnapping. False imprisonment is stationary, so I go into your house, hold you there, can't make you leave or won't let you leave. That's false imprisonment. Kidnapping is I take you out of your house to someplace different. And that was also armed robbery. And just so happens Under Sheriff Gibson was the detective that worked that case. It's a trucking company. No, I don't believe that's involved at all. At this point, we have nothing to indicate other than we think always money until we've proven otherwise. So, and again, we're hoping to find out today as soon as possible by our suspect. Hopefully he will cooperate with us and give us some information. Right now, the big question and the first question is asked, where's the family? And that's where we're going. So I shared with the family, obviously we have to worry about court and everything else. I'm not worried about court right now. We'll deal with court later. I'm worried about getting that family back. And that's how we're focused on this. 100% of our energy is trying to get our family back. Any businesses nearby who have CCTV over there? We've checked every business, every residence that we've been able to. We've had a couple where the truck was burned. We're trying to get that, but it's really grainy stuff. We're talking about out in the rural, very rural areas. So every place that's been going on, detectives, all of our people have been
trying to get whatever information and whatever videos are available. Yes, sir. The weapon that was used in the kidnapping, do you have that in your possession? No, that weapon is still outstanding. Any other victim in their area? Was anybody else in the building at the time? Everybody in the building that we know of was taken by the suspect with him having a gun in his hand. So the threat of the gun in his hand, we're hoping that because the family cooperated with the suspect, that it will get good results here. That's what we're hoping for at all the times. That's why we're working so hard to make sure that this comes to that conclusion. We haven't determined on anything. Family's been very good about giving us all the records. I will tell you, with the FBI's help, dealing with the local financial institutions has proven challenging, and they're a little bit, I'll say, slow in getting any information to us. They're doing what they can when they can, but what we're finding out is the right hand doesn't know what the left hand's doing. So you got one aspect of the financial institutions got in charge of all the videos. The other hand is doing all the financials. Well, they don't talk to each other. And we've got to have both of those communicate. So we're working on getting that part done. So again, we can only move so fast as other people, but we're on the ground getting after it. Until we get it, otherwise, to me, almost all crimes are committed based upon, you know, the financial aspect, until we find something different. So we're going at it, eyes open, you know, everything's on the table, but that's the only thing we can figure out because of this guy's history. That was his motivation back then, so I'm figuring it's probably the same now. Okay, let's clarify something. With the bank, we know we had a transaction with our family. The bank had two transactions at the exact same time. They gave us a photograph from a different bank. Okay, it wasn't intentional, wasn't it? But it was there. So we got that person identified and cleared off the radar. He's no longer a person of interest. So we're hoping to get the other information. Was that transaction big enough that could be related to that money thing? It wasn't a lot, but it was still a transaction using our family's financial information. So that's, again, with the money. Again, the information we don't want to let out about how much is because we want people, if they got information, we want to know that they're telling the truth and are accurate with it. But because of that, the transaction itself leads me to believe that there was a money issue. It's everybody, not just that family, but we got family here. Time is of the essence because we want to get this taken care of now. We don't know where, we don't know what. We want that to happen. So right now, prayers need to be going that somehow this suspect is convinced to talk to us, because that person right now is our sole lead on where the people are. We're working everything else. Yes, dear. Well, the wake-up part was a medically induced sedation, okay? Because of the treatment, they didn't want him thrashing around. I can tell you that every time he's even come near consciousness, he's been violent, okay? So we don't know, but the medical issue is because the doctors are treating him, and to get that treatment done, he has to be sedated. So, anything else? Go. Yes, sir. Talk to his prior accomplices of the suspect. They didn't have any accomplices in that first one. He acted by himself. Even And then 2005, okay, as that investigation clearly showed it, he was by himself and he knew the victims. So we don't know what the suspect is at this point. Again, waiting on some possible cooperation from him to us. for any white eyewitnesses came forward? Nothing. Nothing. We just have him picked up on that surveillance walking southbound on Highway 59 near the business. That's the only one that we got that shows him walking. We don't have any video to show that he was dropped off. We show nothing except he was walking. No, I said in the first one they did. We don't know what this guy does or doesn't know. We haven't been able to talk to him. So far, my speculation is financial. Until we prove otherwise, until that, and again, we don't believe there's a hate crime involved. We just think that this guy, because of his history,
He's a robber. He's a thief. Needs to be in prison. Okay? So that's where he needs to be. Hopefully we'll get him to communicate with us so we can get this family. No. Sure, what can you tell us about the suspect? He lives in Atwater? The suspect has been a Merced County resident, and I believe he's also been a Madera County resident. Is that right? Yes. And since he was paroled in 2015, little is known. Okay, we're still trying to gather information on his personal side, but like I say, right now we're just trying to get the family. Once we get the family back, then we're going to start piecing together everything so we can go to trial. But right now, trial's the farthest thing on my mind. So we don't know what he's been doing since 2015. We're going to try to find that out, but like I say, once we get today. So that's where we're stuck at right now. So giving you all the information we have pertaining to this. Some of the stuff we're not sharing because in case somebody steps forward, okay, they can say, well, I saw him at whatever bank. Thank you. Then we know that person is telling us the truth. If we give that information, somebody comes, hey, we can, we've discouraged the family at this point to offering any rewards because everybody in the world comes out. We will entertain that later as this thing progresses. I saw another, yes, ma'am. Just that everything was scorched, and if you had CAL FIRE here, they would tell you the one thing: fire kills all. And once you've done that, we had the physical evidence. There was no indication of anything other than a burnt truck. People were saying about all kinds of gruesome stuff. There was nothing like that. It was just the truck that was burned. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰਸੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਰਰ ਕਿਲਿੰਗ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਟਾਂਡੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੀਆਂ ਵਧੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ 10-15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਾਟਰ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਗਵਾਂਢੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨੇਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਸਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮਗਰ ਆ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਬਲ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੀ ਬੱਚੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਬਹੁਤ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਦਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਸਰ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਜਾ ਨਾ, ਭਾਣਜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੱਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਈ ਹਜੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਆਏ 2 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ 2 ਵਜੇ ਚੜਾ ਕੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਟਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ 1-2 ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੈਕਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਲ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਗਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਣਜਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਨੂੰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਐਟਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਤ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਐਟਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਜਸਦੀਪ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਦੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਜਸਦੀਪ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਫਿਸ ਹੀ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਸਦੀਪ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਆ ਕੋਕ ਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੌਤ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਢਿੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਦੀਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਜਸਲੀਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਸਲੀਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫੜਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਬੇਗਤੂਤੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ
ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹੈਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਨਾ ਔਖਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਸਦੀਪ ਦੇ ਕੱਲ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਆਰਥਰੋ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਪੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਔਰ ਲਾਗੇ ਕਾਉਂਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਉન્નਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ।